Hi everyone, today I am going to explain an analysis of T-beam from the subject Design of Reinforced Cement Concrete. Tables of contents of the presentation. So T-beam and L-beam theory. So effective width of the T-beam. So rules for analyzing or designing the T-beams. Next we will see the one problem, and we will see the multiple choice questions. T-beam and L-beam. So let us see what exactly the T-beam and L-beam is. So you can see the picture in the slide. So where the reinforcement is made ready for casting your floor or roof. So here and the picture ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, reinforcement ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ for the purpose of casting ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಪೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So here you can see the beam running from column to column. So here this is a beam, and here also there is a edge beam. So there is a beam over here, and this is the slab reinforcement. So this flat surface ಏನಿದೆ ಇದು slab reinforcement. So ನಾವು ಈ ಥರ reinforcementನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ so the beam and slab will be concreted. So concrete ಮಾಡ್ತೀವಿ. So concreting, after the concreting, this slab and beam will act together. So slab ಮತ್ತು beam ಜೊತೆಲಿ act ಮಾಡುತ್ತೆ. So this action can be called as the T-beam action. So when we cast the slab and beam together, there is an action which is called as the T-beam action. See, for this beam, here 50% from the midpoint of this slab and the midpoint from this slab will be contributing to this beam in order to resist the moment. So here you can see in the cross section there is a beam, there is a projection of the slab on either side. If there is a slab on either side, then it is called as the T-beam. So from middle point of this slab to middle point of this slab. So ಅದೇ ಥರ so L-beam ಅಂದರೆ see there is beam only on the outer edge. So ಈ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೀಮ್ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಬೀಮ್. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಲ್ ಬೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಸಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಬು ಮತ್ತು ಬೀಮ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಟಿ ಬೀಮ್ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಿ ಬೀಮ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಿ ಬೀಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಮ್ ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ IS ಕೋಡ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಗ ಇಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಮ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಮ್, then it should be effectively bonded, means slab and beam should be effectively bonded by any other manner. So that is the code. ಸೊ ಹೇಗಾದ್ರೂ ನೀನು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡು, 100% ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬು ಮತ್ತು ಬೀಮು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೀನು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಶಿಯರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸು, ಪ್ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೀಮು. ಸೊ ದೋಟ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ 100%. ಎರಡು ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮೂರನೇದು, ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮಲ್ಲೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮೀನ್ಸ್ center portion there will be sagging and near to the beam there will be hogging. So this beam at the center of the beam will be subjected to sagging. So ಈ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೀಮು ಬೌಲ್ ಥರ. ಸೊ ಆದರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ hogging here. So this hogging will try to lift the beam, means it will prevent the
reduce the moment, it will help to resist the moment in the beam. So that's why the beam slab should always be connected to the top side of the beam. So what happens if we connect to the bottom side of the beam means actually the beam is undergoing sagging, and this also will be like this. Actually it is both are of same nature, the moment are both are same nature, and it will try to pull the beam. So that's why slab should be connected at the top level of the beam. Next, one more thing, if the reinforcement, next condition is if the reinforcement in the slab means if the main reinforcement in the slab is parallel to the beam. So ಈಗ main reinforcement ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ major bending moment the reinforcement, if it is parallel to the beam, then the transverse reinforcement ಅಂದರೆ perpendicular to the beam ಇರೋ reinforcement should be at least minimum of 60% of the main reinforcement at the mid span. So mid span ಅಲ್ಲಿ minimum 60% of the main reinforcement ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is the another condition. If it is satisfied with these four conditions, then the T-beam action exists. Otherwise, there will be no T-beam action. For example, in this beam, this is a continuous beam where you can see the beam is continuous. So near the support section, there will be a negative moment. So negative moment iradrinda illi enagutte, there will be no T-beam action near the arcing location. If it is a simply supported beam, then the T-beam action would have been exist throughout the length of the beam. From column to column, throughout that length there will be a T-beam action. If it is a continuous beam, the length of the effective length for the T-beam is 0.7 times the L0. Okay, let us move to next slide. See, so these are the necessary conditions I have listed. Beam and slab should be monolithically casted and ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ cast ಮಾಡಬೇಕು. Beam and slab should be effectively bonded. So precast units ಆದರೆ ಎರಡನೇ effective bond ಮಾಡಬೇಕು. Transverse reinforcement should be provided if the main reinforcement is parallel. ಎಷ್ಟು percentage? 60% of the main reinforcement. Slab shall be provided at the top level of the beam. That condition I have explained. So near the support, see, the arcing moment ಇರೋ ಕಡೆ T-beam action does not exist. Okay, so let us come to this slide. See, I will give a clear picture. This picture will look clearly that beam and slab are casted. So not casted, sorry. So the reinforcement is made ready for casting purpose. So reinforcement are ready ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So you can see the beam. So where the longitudinal reinforcement, this is the shear reinforcement, so which has been provided. So this is the slab reinforcement. So we will pour the concrete and we will cast like this. So T-beam action, so ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, where there will be no T-beam action. Some example I will quote. So here, see here the water tank. So in the water tank, so in these beams there is no slab. So since there is no slab, it will be a normal beam. So it will design as a beam. So there will be no T-beam action in the bracing beams which is not connected with the slab. So next we will come to the plinth level beams. So at ground level, in order to construct the wall from ground level, plinth beams will be provided. So this is a reinforced beam, so but it is not connected anything with the slab because we are going to provide the flooring here. There is no requirement of the reinforcement. So this beam will also act as the normal beam. Next example, we can give the lintels. So lintels are the beam which are provided in the opening. You would have seen in the CT, it is the construction technology, lintels, and also you are doing the drawing in many drawings. So lintels with chedja can be an example of L-beam, but only pure lintel doesn't have this one. So will not have any T-beam action. Okay, let us see the notations, different notations which we will be using in the T-beam. See, this BF is called as the effective width of the flange. So actually I have told from center of the slab to center of the slab, but center of the slab to center of the slab will be B, that is the actual width of the flange, but BF is the effective width of the flange. BW is the that is the width of the web. DF is the depth of the flange. So see, flange I am telling, this T-beam, this one can also be called as the flanged section. So here BF is the
width of the L beam, effective width of the L beam. So effective width of the flange. So this also can be called as the flange section. So wherever this projection slab is there, we can call them as a flange section. So next, this is the effective depth of the L beam or the T beam. So here L0 is the distance between the points of zero movements, and the beam alli so ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಝೀರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ L0 ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೀಮಲ್ಲಿ 0.7 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ L. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ L is equal to L0. ಸೊ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ಟೀಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the AST. So AST provided tension steel in order to resist a tension moment. So next, if I come to the variation of stresses in your T-beam or the slab. So see, I have told that effective width is from middle portion of the slab on either side. So from middle portion of this slab to middle portion of this slab, this is called as the effective width, that is S1 plus S2 by 2. So or S1 by 2 plus S2 by 2, you can call it as. So this width is actual width, but why we are defining the effective width? Because you can see the stress variation from sagging to arcing, it is going, but the variation is non-linear and it is very complex. In order to calculate the amount of stress over this region, it is very difficult. In order to simplify our calculation, I am going to define the effective width, that is the BF. So in this area, we will take the maximum stress, and from maximum stress we will normalize and we will define a new area whose width is BF, where the stresses will be uniform. If I calculate the total amount of stresses in this BF and in the actual width, those amount or the total quantity of the stress will be the same. Means if I calculate this parabolic or non-linear area, and if I calculate this uniform area, so approximately both the total stresses will be the same. So this is the effective width. Okay. Next, other designation we have seen. So we have seen the depth of flange, all these things we have seen. So this is the cross section, actually the top view. So the cross section is here. So I think you understood why we are considering the effective width. So why we are not taking the actual width. So actual width ಅಲ್ಲಿ stress variation non-linear ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So stress calculation difficult ಇದೆ. So defining this one is difficult. So ಹಾಗಾಗಿ but effective width ಅಲ್ಲಿ assumption is uniform. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಡ್ತ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್, ಸೊ ಬಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಡ್ತ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. So it is given by L0 by 6 plus BW plus 6 times the TR. Andre L0 andre effective length. So that is the distance between the point of zero movements in the beam. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ನಿಮಗೆ IS456 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 37 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So you can directly take the formula. So for isolated T-beam. So isolated T-beam andre ಏನು? What is T-beam and what is the difference between the T-beam and the isolated beam? Andre T-beam ಅಂದರೆ there will be continuity of the slab for certain amount. Isolated beam is a single beam, so ಒಂದು beam ಇರುತ್ತೆ. So there will be a slab connected, so which is discontinuous. So ಈ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. Means it is acting as a double cantilever. Just a slab is there. Example, best example, ಕೆಲವೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಬೀಮ್. ಅಥವಾ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೀಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಲ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್.
ಸೊ ಈ ಬೀಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ವಾಲಿಂದ ಆ ವಾಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಎರಡು ಸೈಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆ ಥರದ ಏನಂತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಟಿ ಬೀಮ್. ಓಕೆ, so for isolated T-beam, we have the formula BF is equal to L0 divided by L0 by B plus 4 plus BW. This also we will obtain from the IS 456 page number 37 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So for L beam, so L beam ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬೀಮ್ನ ಎಡ್ಜ್ ಬೀಮ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲ್ ಬೀಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ L0 by 12. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 6 ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಟಿ ಬೀಮ್, ಇದು 12 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ BW ಪ್ಲಸ್ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ DF ಇತ್ತು, ಇದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ DF ಆಗುತ್ತೆ. DF ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಂಜ್, BW ಅಂದರೆ ವೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್, L0 ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಝೀರೋ ಮೂಮೆಂಟು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಬೀಮ್. ಸೊ ಬೀಮ್ದು ಝೀರೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ ಬೀಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಟಿ ಬೀಮ್ ಥರನೇ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬೀಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ BF is equal to 0.5 times the L0 divided by L0 by B plus 4 BW. Here B is the actual width. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವಿಡ್ತ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಬೀಮ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಡ್ತ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಸೊ ಟಿ ಬೀಮ್ ಅಥವಾ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಟಿ ಬೀಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು, ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ ಬೀಮ್ ಮತ್ತು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ ಬೀಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 37 in IS code. So next, so rules for analyzing or designing the T-beam. So we can tell is also analysis. So neutral axis lies within the flange. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೈಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಟಿ ಬೀಮು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಫ್ಲಾಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ DF ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್, see strain is 0.0035 maximum strain in the concrete, extreme fiber of the concrete. So 0.002 is the strain. So ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ 0.0035 to 0.002 the stress variation is constant, means that is the rectangular part. After 0.002 the strain will be parabolic. So it is varying in parabolic nature. So this is what is assumed in the IS 456. So that graph, stress graph and strain graph we are seeing here. So e complete action, so complete stress will be taken by the flange. So ಈ compression stress ಏನಿದೆ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಒಳಗೇನೆ it is happening. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can consider the T beam as normal beam of width. BF is the width of the beam, normal beam. Depth will be this D, capital D. So ಯಾಕೆ ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು ಅಂದರೆ, below the neutral axis the assumption is concrete will crack. So concrete will not take any tension. Only the steel reinforcement is responsible in order to carry the tension force ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು. So based on the assumption, so we are actually neglecting the minute tensile carrying capacity of the concrete. ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೀಮ್ ಥರನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 97 ಆಫ್ ದ IS ಕೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅನೆಕ್ಸ್ಚರ್ G. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ XU ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ XU ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸಮ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ.
So XU is equal to 0.87 Fi, that is the grade of this one, yield strength of the steel. So AST divided by 0.36 B into FCK, characteristic strength of the concrete. So if XU is less than TDF, then whatever the assumption we have made is correct, and we can calculate the moment of resistance using the formula. This moment of resistance formula is same. So you have seen for the normal beam, so this will be the same formula, 0.87 Fi AST into D into 1 minus AST Fi divided by B. See here, so instead of B we are writing the BF, that is the width of the flange, into depth into FCK. See, we have to compare with XU max in order to tell section is under reinforced. So once under reinforced, then this equation holds good. So for over reinforced section, we have the another equation which you can see in your page number 96. So case 2. Case 2 is what? So actually neutral axis is lying below the flange. So step 1 is the previous step. So first, whatever we are going to assume, the neutral axis will be lying here, and we will calculate the XU and we will compare. If it comes greater than DF, then we will move to the step 2. So in step 2, actually we are going to calculate the compression force and the tension force. So C1, here C1 is the compression force of the web. So this web from to the depth D, so total depth D, this web is continuously taken from bottom to top. So and the compression force is same formula. So here 0.36 FCK into XU, means XU is the neutral axis, this one, depth up to that the section will be resisting the compression force. So 0.36 FCK XU into BW is the width of the web. So C2 is the compression force in the remaining part of the flange. See, this part of the flange I have already calculated and taken as the web portion. Remaining portion is this portion, the projected portion on either side. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 0.45 FCK into BF minus BW into the depth of the flange. So tension force can be calculated by 0.87 Fi into area of the steel. So we have the relationship, the compression force is equal to tension force. The total compressive force is equal to tension force. So we will substitute this C1, C2 and D in this relationship, and we will calculate the XU. So if I calculate the XU, if XU is greater than the DF, then the assumption is correct. So we will go to the next step. So if it is less than the DF, so newly calculated XU from this formula, if it is less than the DF, then actually we are going to recalculate the C2 value. So in the above relationship, we are going to recalculate the C2 value by introducing a new term called as this one, YF. So which we can see in the next slide. So XU, if XU is less than DF, so recalculate the XU by equation, this one. See, C1 remains same, T remains same, only the C2 changes, here YF will be introduced. So YF is equal to 0.15 times the XU plus 0.65 times the DF. This is the step number 2. Okay. So let's come to the graph. If I come to the graph, see, neutral axis is lying below the flange. So why we are explaining the graph is, see, same thing, strain 0.0025 up to 0.002, it is rectangular stress variation, later parabolic variation. See here, this 0.002 is lying below the flange. So entire flange will be under the constant rectangular stress, constant rectangular compressive stress. So that is what we have to go into observe in the picture. Okay. So next, if I observe the next slide, see here 0.002 is lying inside this one, inside the flange. So here flange will be subjected to the what? So constant rectangular stress and also small percentage of the parabolic stress. The parabolic stress ends at the neutral axis. So but here there is this one. So we will define the YF. So and we will calculate what is the YF.
So that's why YF is given as 0.15 times the XU plus 0.65 times the DF. So in this one, the stress will be rectangular. So as I told, so if XU is greater than DF, then we will go to step 3. If XU is less than DF, so we recalculated the XU. So using the recalculated XU, we will come to the step 3. So then we will compare with the XU max. So XU max is 0.053 for 250 grade steel. So 53 into D. So for this one, for 415 steel, it is 0.48 times the D. So that you know XU max value. So calculate the XU max. So XU is compared with the XU max. If XU is greater than XU max, then the section is over reinforced. So if R balanced, if it is equal, then it is a balanced section. So XU max ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು XUನ. XU ಯಾವಾಗ XU ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 96 ಆಫ್ ದಿ IS 456 ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 96. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. DF by D, that is depth of the flange divided by the effective depth. So if it is less than or equal to 0.2, so less than or equal to 0.2 ಇದ್ದಾಗ then we can use this equation. ಸೊ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 96 ಅಲ್ಲಿ G 2.2.2 ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ XU max by D 1 minus 0.42 XU max by D. ಸೊ BW D square FCK. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ DF by D is greater than 0.2, so if it is greater than 0.2, actually for the same formula we will replace DF by YF. ಸೊ ಅದರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ YF ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 97ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ G 2.2.1. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು DF ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ DF ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು DF ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು DF ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು YF ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 97. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ DF by D ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಿ DF by D ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ YF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಡಲ್ಲಿದೆ ಪೇಜ್ 97ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4. ನಾವು XU ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು XU ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್. ಇಫ್ XU ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ XU ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್. ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಇದಿದೆ, ಎರಡು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, DF by XU ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ XU. If it is less than or equal to 0.43, so G 2.2.2 ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನೋಡಿರಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 6ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ XU max by XU ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು XU max ಇತ್ತು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, XU ಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ XU ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ XU ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು XU ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ DF by XU, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0.43, ಸೊ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ G 2.2.1 ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 97ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, XU ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ XU ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. XU ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು XUನ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನು, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ IS ಕೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ there is no necessity to remember. So IS ಕೋಡಲ್ಲಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು IS ಕೋಡ್ ಕಾಪಿನ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
So this highest code snap I have taken. So now already ಹೇಳ್ದಾಗೆ XU less than DF ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲಾಂಜ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ G1.1ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೀಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ಅನಾಲೈಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ XU/D ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ XU is equal to 0.87 Fi ASD divided by 0.36 FCK ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು BF ಅಂತ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಬಿ ಇರೋದನ್ನ BF ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಂಜ್. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ BF. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ XUನ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ XU ವರ್ಕ್ಔಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ DF, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ MU ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಕ್ವೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ XU ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ DF, ಸೊ DFಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ 2 ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ C1, C2 ಆ್ಯಂಡ್ T. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್, C2 is the compression force in the flange and equal to T. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ XU ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ DF ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ XU ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸೊ C2 ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, DF ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ DF ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ YF. DFನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ YF ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ YF ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. YF ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.15 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ XU ಪ್ಲಸ್ 0.65 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ DF. ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 97 ಇದೆ. ಸೊ YFಗೂ ಸೊ C1, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. C1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.36 FCK ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್ XU ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ C1 C2 T 0.87 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ Fi. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದು. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು, XU ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ XU max. ಸೊ XU max ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ XU ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ XU max ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ DF/D ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0.2 ಅಂದಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ DF/D ರೇಷಿಯೋ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಕ್ವೇಷನು. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಓವರ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ XU max ಅಂದರೆ XU ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ XU max. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ XU ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ DF ಅದಿದ್ದಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ DF/XUನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.43, ಸೊ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, XU max ಬದಲು XUನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ DF/XU ರೇಷಿಯೋ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 0.43ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, XU max ಬದಲು XUನ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ಲುಕ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗ್ಲಿ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ 120 mm thick. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ 120 mm. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. So that is DF. DF is 120 mm. Is supported by T beam spaced 3 meter to 3 meter. So beam spacing, one beam ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು beamಗೆ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಬಂದು 3 meters ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಡೇಟಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಬ್ ಈಸ್ 450 mm. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಬ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಅದು ಬಂದು BW ಈಸ್ 450 mm. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಈಸ್ 580 mm. ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ 8 bars of 20 dia. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಸ್ ಈಸ್ 8 bars, diameter of the bar is 20. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್
I have shown. So have been provided in tension side in 2 layers. ಎರಡು layer ಅಲ್ಲಿ provide ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The effective cover is, so the effective cover is 50 mm. So capital D, total depth is equal to small d plus the cover. So the effective span of the simply supported beam, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this one is the span of the beam. So span of the beam ಬಂದು 3.6 meter and L is equal to 3.6, which is equal to L naught. ಏನಕ್ಕೆ L naught? So simply supported beam ಅಲ್ಲಿ, so the distance between the points of zero movement is from support to support. So ಹಾಗಾಗಿ L is equal to L naught, so which is equal to 3.6 meters. So grade of the concrete is M15 and the steel grade is FA 250. Determine the depth of the neutral axis and moment of resistance. So ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ FCK FI ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು 8 ಬಾರ್ಸ್ ಆಫ್ 20 ಡೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು AST ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು πd²/4 ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ πd²/4. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಯಾಮೀಟರ್ 20²/4. ಸೊ 8 ಇಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಸ್. ಸೊ 8 ಬಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ 8 × πd²/4 ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ AST. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ 2513.27 mm². ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ πd²/4 ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 37 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ L0/6 ಪ್ಲಸ್ PW ಪ್ಲಸ್ 6 times ದಿ DF. L0 ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್, ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 3.6 ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3.6 / 6 ಪ್ಲಸ್ BW. ಸೊ 450 mm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. mm ಟು ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000. ಸೊ 450 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ವಿಲ್ ಬಿ 0.45 ಪ್ಲಸ್ 6 times ದಿ DF. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ 120 mm ಇತ್ತು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ 0.12. 6 × 0.12 is equal to 1.77 meters. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ BFನ, ಸೊ ಕೇಸ್ 1 ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕೇಸ್ 1. ಕೇಸ್ 2ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೇಸ್ 1ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲಾಂಜ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೀಮ್ ಥರನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. XU DFಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೆ. ಸೊ XU ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ 0.87 FI AST ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.36 B × FCK, ವೇರ್ B is the effective width of the flange. So 0.87 × 250 is the grade of the steel into AST. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ASTನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 0.36 × L0. L0 is 1.77 meters. ಸೊ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಲಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಲಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1.77 × 1000 ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿ. ಸೊ 1770 mm. ಓಕೆ, ಇಂಟು ದ 15. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 57.19 mm ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು DFಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಇಸ್ 120 mm. ಸೊ XU ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೀಮ್ ಥರನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೀಮ್ದು BF ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D. ಬೇರೆದರಲ್ಲಿ BW is equal to B. ಸೊ ವೆಬ್ ವಿಡ್ತ್ನ ಬೀಮ್ನ ಅದನ್ನು ತೊಗೋತಾ ಇರಲಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಿಡ್ತ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಡ್ತ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. XU ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 250 ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0.53 times D. ಸೊ 0.53 ಇಂಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ 580. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 307 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ XU ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. XU ಬಂದು 57.19 ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 307. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ.
ಸೊ ಏನೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 96ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇರೋನು ಬಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.87 ಎಫ್ ಐ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ 250 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲು. ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ 580 1 minus ಸೊ 25 ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಎಫ್ ಐ ಬಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇಡು 250 ಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ಬಿ ಎಫ್ 1770 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಿಲಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಲಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟು 580 ಇಂಟು 15. ಸೊ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ 304.11 ಇಂಟು 10⁶ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ENG ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ENGನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 10⁶ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 10⁻3 10⁶ 10⁻9 ಅಂತ ENG ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು 6 ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ದಿಸ್ 10⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ kilonewton meter. So mu is equal to 304 kilonewton meter. Okay. So let us stop for the one problem. We will see a multiple choice question. Okay. Let us read the question. A T-beam behaves as a rectangular beam of width equal to its flange. So beam width of flange width ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. If the neutral axis ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ beam ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So you have the option. So I think no need to look at the option, you can tell directly. So when it remains within the flange ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ rectangular beam ಥರ T beam behave ಮಾಡುತ್ತೆ. So option is B. Second one, for the T beam action to exist. So ಏನು exist ಆಗಬೇಕಾದಾಗ beam and slab should be monolithically casted. Beam and slab should be casted separately, effectively bonded together. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಯಾವುದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್? ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೂ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಮ್, ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ. ಇಫ್ ದ ಟಿ ಬೀಮ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ನೋಡೋ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಫ್ ಟಿ ಬೀಮ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್, ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು. The stress under reinforced, but the stress in the flange is uniform only if. So dF by xu, ಅದೇ ತಾನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ dF by xu, if it is less than 0.43, so this is the actually correct answer. First answer is only correct. So dF by d ಅದು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ 0.2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. dF by xu ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ 0.0 level strain will be in this one only, so in the flange only. So this condition you have to satisfy. So option is A. If the neutral axis lies in the flange, a T beam can be treated as rectangular beam of BW into D, BF into D, none of the above, BF into the D. Can be treated as rectangular beam of width BF into the capital D. So total depth. So total beam size can be taken as BF into the D. So small d is effective depth, but that is not the total depth of the beam. So BF into the D, option B. So if the effective width of the flange formula L0 defined as the distance between the points of zero moment is considered due to beyond L0 the beam is arcing and hence flange will be in tension and ineffective. This statement is right. Let's check the next one. Within L0 stresses are uniform. So actually it is a sagging moment, so it will be varying. Strain compatibility not related. Okay, none of the above. So option is A.
For T-beam action, slab should be at bottom of the beam, middle of the beam, top of the beam, at CG of the beam. So option is C. So it should be at the top of the beam. T-beam action exists in lintel, plinth beam. So lintel ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So plinth beams ಅಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Bracing of water tanks ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Actually there is no slab connected. Slab and beam casted together. So exist in slab and beam casted together. Correct answer. If the slab is connected at one side of the beam, such a beam is called as. So slab is connected on one side of the beam. So isolated L beam ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. But continuity discontinuity ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. So and options ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So L beam. So L beam will be the answer. If the slab is connected on both the sides of beam, such a beam is called as. So slab is connected on both sides of the beam. Such a beam is called as. So indication T beam. So answer is direct. In continuous beam, the moment near the support is. So continuous beam ಇದೆ. Remember. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು conditions to be satisfied in the T beam ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. So near the support, the moment is arcing. So I have given the answer. So you can note it down. I have also explained the answer. So okay, these are the references. So from where the data is collected. So thank you one and all. I thank all the everyone. I thank everyone. Thank you.